Karibu tena mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Na asante kuendelea kutizama kipindi unachokienzi cha Mkulima. Kipindi kinachokujuza mbinu mbalimbali za kilimo na jinsi ya kufanya kilimo biashara. Ng'ombe wa maziwa umfaidi si mfugaji tu bali pia wanunuzi. Unaweza ukaongeza maziwa yako dhamana ukajipatia maziwa ya mtindi au cheese. Lakini ng'ombe wa maziwa mjini hufugwa vipi? Kikosi chetu kilizuru eneo la Mathare na kujionea jinsi kijana barubaru anavyotumia muda wake vizuri kwa ufugaji. Karibu ujionee. Ng'ombe wa maziwa ni ng'ombe ambao wao hufugwa lengo lao kuu likiwa ni kutoa kiasi kikubwa cha maziwa peke yake. Hivyo kudumisha hilo, lazima wapate mbegu nzuri na kuwa na ndama ili kusaidia utoaji maziwa mengi. Ng'ombe wa nyama tu wanaweza kuishi hadi miaka 20, lakini ng'ombe wa maziwa ni vigumu kuishi miaka mingi hivyo. Kilimo mjini kimefaidi vijana wengi haswa wakati huu ambao kupata ajira maofisini ni vigumu. Edwin ni mmoja wa vijana hao anayefurahia ufugaji hapa Mathare. Mimi nimelelewa huku, nimegrowia huku from 1997. Nimesoma nikaenda college huku. So nilikuwa kwenye nimelelewa kwa children's home. So I used to kulisha ng'ombe za children's home. So hapo nikapata interest. Then ukigrowia huku unajua una notice shida za watu. So nika notice watu wako in need of milk, quality milk, which is a little bit cheaper than the one yenye inauzwa kwa duka yenye iko pasteurized, imetolewa vitu mob. So nikapata hiyo idea ya at least ukikuja na maziwa iko strong quality, then iko bei iko chini, watu wataweza kuafford na kununua. At least utakuwa raise standard ya watu wanaishi huku, malnutrition na food security. At least sort kitu kidogo the smallest way you can. Kama ujuavyo, mjini Nairobi ni vigumu kupata shamba. Ardhi iliyoko kama si majumba ni shule, uwanja wa watoto wa kuchezea ama masoko. Hivyo kuwa vigumu kuwa na kipande kidogo cha ufugaji ama kulima. Huku Nairobi, yes, na hakuna shamba. That is the biggest challenge we have. So the only thing we do, na utilize ile space kidogo iko, because the government is unapata ina to encourage to join agriculture, because at least it is the backbone of our nation and also in Africa, which imekuwa neglected. In Africa unapata watu they are taught that English is mandatory in class, which na agriculture unapata imekuwa unaweza choose optional, but English ni mandatory. So after speaking English, so what? You need to eat. And the food unapata in our country, kuna ile siku kulikuwa na plenty of food. So sasa unapata tunafika mahali mpaka we are begging food from other nations, which is not good. So as a young farmer, unapata we are trying to solve out that problem of food scarcity in our nation in the best way possible. That someone take this part of land, unapata inaweza accommodate a lot of animals, because the way it is utilized, unaweza hapo kuna ng'ombe, kuna proposal ya nguruwe pande ya chini. So unapata with that you can solve a problem ya food. Lishe ni muhimu haswa kwa ng'ombe wa maziwa. Ili akupe maziwa mengi, lazima umlishe chakula kitakachomfaa na umpe maji ya kutosha na chumvi. Kama vile Edwin alivyotusimulia, kwa sababu eneo wanaloishi kuna vibanda vingi vya chakula, imekuwa rahisi kupata chakula cha kutosha cha ng'ombe wao. Ng'ombe wetu tunawalisha twice per day, unakuta morning na jioni. So basically tunawapatia food leftovers kutoka kwa soko. Unapata kuna makabeji, sukuma na mahindi, pits za mahindi, na saa zingine hiyo maize cobs. So hizo ndio zina feed mostly. Si ng'ombe tu, yeye anajaribu kutumia kisehemu kidogo alichonacho vizuri. Mahali hapa pia yeye anafuga kuku wa kienyeji. Mbali na kuwauza wakiwa wazima, kuku hao wanampa mayai pia. Changamoto alionayo tu mahali hapa ni wezi haswa wa mayai. As I told you, tunajaribu kuutilize the best way possible. Unajipata kama in Nairobi hakuna shamba. So we want to do more with the knowledge we have, but unapata the limitation is the space. So what we do is the available space we have, unapata unajaribu squeeze itoshe vitu more, because unapata the animals are interdependent.
So niko na dairy mill, maybe let's say nimekosa chakula ya kupea kuku, niko na dairy mill yenye ng'ombe inafaa ikule, so unapata nikigawia kidogo, unapata ime-survive na ime-grow, inapata inakuwa profitable. So unapata the same kuku inakula greens, so unapata they interrelate in sharing resources. So unapata it is economical to rear more different type of animals in one area than one. Hapo awali alikuwa akifuga nguruwe, lakini kwa kukosa ujuzi walikufa wote. Hivi karibuni ananuia kurudisha ufugaji wa nguruwe pamoja na ng'ombe hao wa maziwa na kuku, lakini changamoto nyingine ni hela. Lakini hilo halimrudishi nyuma. Anajua kutoka kwa ng'ombe hao alionao, ndoto yake itatimia hivi karibuni. The biggest challenge is financial challenges. Najua huwezi kopa in this nation, not even in our nation, lazima ukuwe na title deed, lazima ukuwe na wasewa na magari wanaweza kusimamia na loan ndio upate capital ya kuanzisha ile project unapata. Unapata you have big dreams, you have big ideas, but the only biggest challenge, you cannot access the funds. Because ukienda kwa bank kitu kwanza atakwambia leta title equivalent or more, before even uangalizo chattel zingine watakwambia leta nini equivalent to or more to that amount that you want. So unapata the biggest challenge we have is finances, because unapata kama site kuna proposal tunataka kuweka nguruwe, kurudisha nguruwe, we have a big space yenye inaweza tosha a lot more than 400 pigs. Chakula in Nairobi, there is a lot of food, but the problem is the finances now. That is the biggest challenge we have. Magonjwa pia ni kero lingine. Lazima uwe mwangalifu na mahali ng'ombe wako wanalala na chakula wanachokula pia, ili kuzuia magonjwa na wadudu wengi. Lakini ni vyema kuwa na uzoefu wa kuwapiga dawa mara kwa mara ili kuangamiza kupe na wadudu wengineo. Ng'ombe wetu basically sisi tunaangalia sana, mostly deworming, na make sure tumapatia deworming. Sometimes some instances kuna zile uwezi zuia, unapata tu imepata kama pneumonia, so what we do is we have a vet who comes to assess the ngombes and everything, the ngombe kama iko na in case unataka AI anything, so we have a vet, specific vet mwenye anakujanga kuziangalia. Kilimo si kazi rahisi na vile vile si kazi ngumu. Lazima ujitolee na uwe tayari kuanza safari hii. Pata mafunzo na ushauri ufaao, haswa kutoka kwa Wizara ya Kilimo, watafiti na extension officers walioko karibu nawe, na kazi itakuwa nywee. My biggest advice is farming is not easy. Unajua watu wana model farming, wana brand very easily. Farming is not easy. It needs a lot of input and patience, but it is the most profitable. If you choose the right line of farming, it is very profitable. So instead of wasting your time, do drugs and everything else, you can do farming. Don't wait for to upate mtu mfadhili mwenye atakupatia 10,000 or anything. Kama unaweza ununua mbuzi moja, nunua. Hiyo mbuzi itazaa. Who knows, in the long run unaweza pata na mtu mwenye anataka kusaidia, so atakupata kwa njia, he will not find you sitting down. So the problem with our youth, unapata wanataka, they want to live large but they don't want to labor for it. So my advice to them is work. Now that you have energy, unajua as time goes unapata una hiyo nguvu ya kufanya what you used to do kitambo. Now that you have energy, now that you can risk, that is the best advice I can give them. Risk, do what you can now that you have the energy. Soon you reap for it. Faida za kilimo na ufugaji nazo ni tele. Hata kwa kuangalia nyuso na maisha ya wakulima, utabaini kazi hii ina manufaa kochokocho, licha ya changamoto hapa na pale. Bora tu uwe mvumilivu na usife moyo. Benefits imekuwa like now, apart from now, sasa ile benefit kubwa imekuwa financially, imetusaidia sana, imetusaidia especially this time of corona. Unapata like somebody like me, si mkulima peke yake, I do other things. I'm a professional face and body painter. So unapata like kutoka corona ianze na atakubali umuguze sura, na corona mkono yuko nini ameambiwa usiguze sura. So unapata this imetusaidia sana, imekuwa part of our livelihood kutoka corona ianze. So imekuwa beneficial to us. And also the biggest benefit also to keep busy. An idle mind is a devil's workshop. And being in Mathare, having lived in Mathare, there is that kuna hiyo stigma yenye ukiwa youth lazima utumie drugs, lazima udo drugs, lazima ufanye kitu ndio kuwe cool.
So somebody like me, I can say I cannot boast that I'm unique, but I thank God that I grew here, but I don't do what other people do, because being focused is what has made me be where I am. Being focused is what makes me move on, want to do more. Edwin haogopi kuchoka wala kuchafuka. Ili awe tofauti na vijana wa eneo lake ambao kadha hujihusisha na utovu wa nidhamu, yeye kila kuchao huamka kuwatunza ng'ombe wake na kuku wake. Hata hivi karibuni ananuia kupanua kilimo chake na kuanza kilimo na ufugaji wa nguruwe. Na kama alivyosema, kilimo ndio uti wa mgongo wetu, kwa hivyo vijana tuamke na tujitume. Basi sasa wacha tupate vidokezo kisha tuendelee. Katika kijisehemu chako kidogo, iwe ni pale kwenye veranda au balcony, unaweza ukatengeza kijumba kidogo kwa ajili ya kuwafuga kuku, ukajipatia mayai na nyama. Nawe zile hela ambazo ulikuwa ukitumia pale awali unaweza ukaziekeza. Ng'ombe wa maziwa ana faida si haba, kwani unaweza ukajipatia maziwa, nyama na isitoshe kinyesi kama mbolea kwa ajili ya mimea yako pale shambani. Ni hayo tuliokuandalia hii leo, lakini usikose kujiunga nasi tena juma lijalo. Tuendelee kuchanganua mengi katika nyanja hii ya kilimo. Hata hivyo, iwapo una swali lolote ama pengine ungependa tuzuru shamba lako, usisite kutujuza kwenye nambari zilizopo kwenye runinga yako. Hadi juma lijalo, nimekuwa wako Frederick Mbadha. Kwaheri.